Naitwa Maria Mboke. Mimi ni mwanaharakati wa jinsia za dhuluma za kina mama wasichana. Hili jambo la Nyumba Mboke, mimi ni mmoja wa hiyo Nyumba Mboke. Jinsi ilivyokuja ni kwamba kitambo, na si kitambo sana, nilikuwa mtoto wa miaka 16. Alafu familia yetu ilikuwa ni familia ambayo haina uwezo. Kitambo ulikuwa ukiteleza tu, ukishika mimba unaenda Nyumba Mboke. Kama kwenu hakuna baba, sababu baba ndio mwamuzi. Sababu hakuwepo, alikuwa mama ndio mama hangekuwa na sauti kwa sababu anko zangu walikuwepo ambapo ni baba wadogo. Hivyo baba wadogo walipoona tu ng'ombe walisema kwamba sasa huyu msichana ataolewa na atatupa hizo ng'ombe, sababu yule wa Nyumba Mboke huwa anatoa ng'ombe nyingi. Na hizo ng'ombe ndizo walikuwa wakidhamini, hawakuwa wakidhamini maisha ya msichana na vile ataenda. Na pia pale kwa ile familia ambayo sasa utaenda, kuna mwenye angejitokeza aseme kwamba yeye ndio atakuwa na wewe na atakuja muishi naye, mtazaa naye watoto, lakini hata garamika, hata sumbuka na hao watoto, wala hakuna siku utamuona amekuja labda amesema leo nimekuja labda na mboga, labda amekuja hata na karatasi, au mtoto ameugua mkaambatana naye kwenda hospitali. Kwa hivyo ukikaa pale kuna dhuluma ambazo ni nyingi ambazo huwa zinaendelea. Sasa kufika pale itafika sehemu yenye hata sabuni hautapata. Sabuni ya kuogea. Sasa bila wewe kufanya bidii hakuna vile ambavyo ungefanya, kwa sababu mtu wa miaka 16 ataishije na mtoto? Na kati ya miaka 16 hapo kufika miaka 18 una mtoto wa pili. Miaka 20 mtoto wa tatu, miaka 22 mtoto wa 4. Hapo hizo dhuluma mimi baada ya kuona kwamba imekuwa hivyo, nilikuwa mwanachama. Niliendelea kukaa hivyo kwa hizo dhuluma mpaka nikafikisha watoto 4. Hakuna mtu wa kukuendea shamba, sababu pale unaambiwa unaenda uzae watoto, ambapo hao watoto wewe upende uzae na kila mtu, upende uzae na mtu mmoja, lakini hata ajibika na hao watoto. Kazi yako wewe, hao watoto ni watoto wako na utalea hao watoto. Mtoto akiwa mgonjwa ni mwenyewe. Kwa mfano nilikuwa wakati wa mwaka wa ilikuwa ni mwaka gani? Ilikuwa 96 nilipata mtoto. 96 nilipata mtoto, alafu mtoto bahati mbaya alikuwa na sickle cell. Nilikuwa nikienda mwenyewe na mtoto, unaenda hospitali unalazwa. Ilikuwa hapa kwa district hawaweki damu. Kufika tu mtoto damu imeisha. Kufika wewe ndio ushike mtoto na ukubali wewe ndio utolewe damu, mtoto afanyiwe nini? Awekewe. Unakuta unatolewa damu mara 2 kwa mwezi ili mtoto afanye nini? Haokolewe. Hakuna mtu mwenye atakufuata, mwenye hata atajitokeza aseme kwamba ngoja mimi niende kumsaidia leo asije akatolewe damu. Kabidi nikatolewa damu mara 4. Kufika mara ya 5 mtu wa kutoa damu alifanya nini? Alikosa. Na mtu wa kukusaidia akakosa. Bahati mbaya mtoto akafanya nini? Akafariki. Kwa hivyo Nyumba Mboke kuna changamoto nyingi. Hata sasa hivi vile ninavyokaa hapa, hakuna vile utalipa school fee, ni shauri yako. Hata ikifika kuna wakati mwingine unakuta mnatengwa hata na serikali, sababu unaambiwa kwamba haina haja hao watoto eti wako na baba zao, na wale baba hawataki kuwahudumia watoto. Kwa hivyo na sisi pia ukisema na wewe pia hautaweza kuhudumia hao watoto kwa sababu baba yao yupo. Si unaona hapo katikati mtu anayekuja kupata shida ni mtoto. Na utakuta kwa ile familia tumeolewa kwenda, inafika mahali wale wa Kongo wanakuwa na wivu. Unakuta mzee anasema sasa kwa sababu mimi sina mtoto wangu mwenye nimezaa hapa kwa hii familia, wasichana wenye nilikuwa nao walishaolewa, kwa hivyo nina haki ya kuuza shamba langu. Na wewe umekaa kwa hiyo familia, hauna sauti ya kusema kwamba niliingia kwenye kundi la kwanza. Kundi la kwanza niliingia katika maendeleo ya wanawake. Alafu mnamo mwaka wa 2011 tukaingia kwenye kundi lilikuwa linaitwa Goseso Women Network, ambapo ilikuwa under Action 8. Pale ndio sasa tukawa tunatolewa nje, exposure. Tunaenda training, tunapelekwa labda Kisumu, Nairobi, Bungoma,
Sasa tukiwa kwa zile training, nakuta mtu anasema mimi ni mama, nimejisimamia, nina watoto na watoto wangu wamesoma. Sasa nikawa nauliza, kwani hawa wamama wao ni wamama aina gani? Sasa kufika hapo ndio nikajua kumbe mtu anaweza kujisimamia kama mama bila hata kuwa tegemezi kwa mwanaume wala kwa mtu yeyote. Kwa hivyo nikaingia kwenye hili kundi, kitu ambacho kilinifanya hasa kuingia kwenye kundi. Ilipofika mwaka wa 2000, sababu mtoto wangu wa kwanza ni wa 92. Mtoto wa pili ni wa 94. Kufika huyu mtoto wa 92 akasoma akaenda secondary. Kufika secondary, huyu mtoto kwamba alipiwe school fee. Mimi nilikuwa nikiliwa, sasa nimeanza kucha sasa ni kama akili ndio imeanza kupanuka. Sasa nikawa naenda kulima barabara. Hii mambo ya rural, tukilima kwa mikono. Sasa wakati unalima, siku ya kwanza nililipwa shilingi 3000. Kaenda nikanunua mattress, kanunulia na watoto nguo. Siku ya pili nikalipwa, nikaenda nikalipia msichana shuleni. Sasa msichana akasoma form 1, form 2. Ilipofika anaenda form 3, hakuna karo. Na ni huyo tu ndio sasa ameenda form 1 na ndio first born. Mimi mwenyewe sina, lakini kazi ninafanya ya hiyo familia. Nitaenda shamba, nitalima chakula kama chakula changu, but sitakifanyia uamuzi kwamba hii chakula ni yangu, nitachukua hii gunia 2 au 5 nipelekee mtoto shule. Lazima ukishalima inakuja kwa familia. Hiyo ni chakula cha familia na utalisha watu wenye wako kwa hiyo familia wote. Kwa hivyo ikanifanya nikawa ninaona ni kwamba ninaumia roho, sababu baba yeye alisomesha wasichana wake. Nilipofika mimi msichana wangu akaniambia haina haja mtoto msichana afanye nini, asome. Basi msichana wangu akaamua akaolewa. Nikawa na msichana huyu wa pili. Msichana wa pili alianza kukataa shule akiwa class 6. Alipokataa shule ni kwa sababu ya mambo na kukeketwa. Nikasema unajua kikwetu mtu akisha keketwa huyu anahesabiwa mtu mzima. Sababu akishakuwa mtu mzima anastahili kufanya uamuzi. Hana haya kusimama hata na mwanaume. Sababu utakuta hata mtu ambaye amezidi umri wa baba yake anataka kufanya nini? Hata anakuja eti kwamba yeye anataka msichana sababu amesha keketwa. Lakini yule mtu mwenye hajakeketwa, kila mtu bado anaendelea kumheshimu kwamba ni mtoto. So, wakati tumeingia kwenye kundi, sisi tumeingia kufight FGM. Sababu sisi penye mimi kwangu ninaishi ni cross border. Pale Tanzania, kuna Tanzania karibu na hapa. Sasa wakati mimi niliona, unakuta kila siku nilikuwa nikienda kwa baraza. Nikienda kwa baraza, ndoa zinavunjika. Ndoa za watoto zinavunjika. Mtoto akizaa mara moja mara mbili, ile wakati ameolewa akiwa mdogo, upendo na ule mwanaume umefanya nini? Umeisha. Kumbe ni ile upendo wa kwanza. Ukishaisha ndoa inafanya nini? Inavunjika, watu hawajasomana. Sasa nilipotahiriwa nilikuwa na miaka 12. Nilipoolewa nilikuwa na miaka 16. Niliolewa na kijana, alafu ile kukosana na mwanaume na alikuwa chapeana mahali. Nikatoka huko. Tukasema tutata. Sasa ile hali hakuna mahali na kukosana, nikakuja nyumbani. Kwa sasa wakasema kama wataleta mahali sitarudi huko. Ile kipindi ya kusoma sasa kulikuwa na mama mdogo. Sasa ile kipindi ya kusoma kweli nilikuwa kwa shuleni kwa na yani nafanya vizuri. Sasa ile hali ya mama mdogo akawa ananipiga shuleni. Ndio nikaacha shule. Hapo kuna msichana alikuwa ameolewa kutoka Tanzania. Sasa alipoolewa kutoka Tanzania akacha hapo karibu na kwetu. Sasa niliporudi akawa rafiki yangu. Tukawa tunaongea naye hapo. Sasa akaniambia kuna shangazi yake anatafuta mtu wa kuishi naye. Nikamwambia mimi siwezi kuolewa na mama, hata kama niko na watoto siwezi kuolewa na mama. Huyu msichana akaenda wakaongea na huyu anti yake. Siku moja akaniambia tuende Ikerege. Tukaenda Ikerege. Tukakutana na huyu anti yake, alikuwa anakujaga hata kihaja, analeta dagaa huko.
Tukaongea naye akaniambia akona kijana anatafuta mwanamke na mwenye akona watoto kama 3 4 hivi. Huyu kijana ni mkubwa, rika yake wameoa na wana watoto wakubwa. Kutoka huko nilikuja kwanza, tulienda mahakamani na huyu mama akasema anataka mali yake anirudishie watoto. Hii ilikuwa 2020 ndio wamerudi watoto, ndio wamerudi 2020. Tukaenda mahakamani, akasema anataka mali yake anirudishie watoto. Baba yangu akasema atampa mali, wakasema siku ambayo wanaenda kupeana mali, akamrudishia mali 2020. Akachukua watoto wangu akanipa. Sasa niko na hao watoto walikuwa wanaishi, huyu anaishi kwa ndugu yake, huyu anaishi kwa kijana wake. Kwa hivyo watoto sasa hivi ni wakubwa, lakini hao watoto hata wajuani, huyu ajui huyu na huyu ajui huyu. Sasa waliporudi wakaacha, mimi ndio niko nao, nakaa nao karusi. Nilipokuja nikafika nyumbani, nikaona kukaa na hao watoto si vizuri nyumbani. Wazazi wangu wakaninunulia karusi, wakanichengea huko. Sasa naishi huko karusi na hao watoto. Kwa hivyo ningeomba venye mngenisaidia, hawa watoto ni wakubwa sasa hivi, wako grade 6 na miaka yao angekuwa, yule mkubwa angekuwa form 2 ama form 3 na huyu labda angekuwa hata form 1. Kwa hivyo ni watoto grade 6 wakienda shuleni. Wao wananiambia mama, tukienda hata watoto wanatuchekelea tuko wakubwa kwa hiyo klasi. Sasa ningependa venye mngenisaidia hawa watoto, hata ingawacha wasome, ama hata maisha yenye walilelea ukweli ni mabaya, yenye hata mtoto ukimwona huyu mdogo maisha yenye amelelewa, yani ni kutana hapo, alikuwa akienda hapo anafulia mtu anampa hata 220 anaenda anakula, yani hayo ndio maisha ya kukaa maisha mazuri yenye mtoto analelewa. Yani mambo yake ni kupigana, hajui mtu mzima, hajui mdogo, yani yeye ni kupelekana na watu. Hata amenishinda venye naweza kumweka hata kwa laini. Kwa hivyo mngenisaidia hata hao watoto ngawacha wapate hata elimu kidogo, kama hata maisha mazuri. Mmoja kuna ngapi mwingine? Sasa hivi mmoja kwa miaka 16 na yule mwingine kuna ngapi? Yule mkubwa ako na miaka 17 na huyu ako na miaka 13 anaelekea 14. My name is Inspector Agatha Wekesa. I am the Deputy OCS Kahacho Police Station. I've been here for quite some time. I work mostly on matters related SGBB. I work with also the cross-border community, cross-border task force for the police. I am the coordinator for the Kenyan side. Yeah. So what message do you have to the Kuria community about FGM, both in Kenya and Tanzania? What are the effects you are facing? Well, FGM is an outlawed culture. In as much as it is culture, we have positive and negative culture. And the people of Kuria should embrace the fact that FGM is outlawed. It is a culture that is detrimental to the female gender or to the women in Kuria. FGM results in so many things. It is a simple act of cutting a girl that will come out, will affect her biologically, will affect her health. That is the first step of FGM. And you see, FGM is grievous harm. It is not a normal assault, because at the end of the day, after the clitoris is cut, it cannot grow back. Then, now after FGM, let's say, set the health implications aside, so many things come after FGM. After FGM, we'll have school dropout. We'll have school dropout resulting to child marriage resulting to unwanted pregnancy resulting to teen births, mothers and fathers who cannot take care of these children. And you see, after a child has come, FGM, school dropout, child marriage, defilement, vitu kama hizo, teen pregnancy, fun children around the community who do not have somebody to take care of, and that one, at the end of the day,
we give back, we reborn, poverty. Like then it becomes a continuous cycle. You are born in a poor family, you get cut at 14, you get pregnant at 15, you get married at 16, at 18 you are a man of 3 children who are very poor and you cannot afford good education for them. I wish that the community will let go of this outlawed culture. It started way back in 2021 after there was a conventional meeting that happened among, I think, 5 countries about curbing border FGM between, let me say, the borders of Kenya and Tanzania, Kenya and Uganda, Somalia, Ethiopia, the Eastern Africa countries. Then after that, the people that attended the convention were tasked to come back and implement. So the people that went from attended and came back to Tanzania and Kenya, let me say for instance Inspector Mtweve, who is the coordinator for Tanzania, said they came back and implemented, shared the idea with stakeholders and put the idea into practice, and that is how we came about with the cross-border task force. And you realize that there is a steering committee that brings on board the Tanzanian team and the Kenyan team, and you realize that there has been conversations between the two teams so that we ensure that the porous borders do not allow for girls to be transported from Kenya into Tanzania and vice versa. And just also to ensure that we have closely monitored operations of girls who are being taken for the cut across the border, or those perpetrators who want to hide from justice, running away from Kenya and going onto the other side of the East African community. So currently we are working in Kuria East and Kuria West, and we are supporting community so that we help in championing in reducing FGM, child marriages in Kuria, and also teenage pregnancy. So the current trends on FGM right now is that there is still a high rate of FGM. Girls are being cut, and in fact they have come up with a new device where girls are being cut in the night, and parents and guardians decide to take these girls and bringing on board the cutters in their homes, and this is done at night. So they are revolutionizing what has been the practice over time. Initially there were celebrations and people are doing it in the open air, but you realize right now it is being done in a way that is a little secret because of I think going forward there is need for constructive conversations between the community, and also just giving an opportunity for the youth, more so for the girls, so that they can also make their own decisions, because you realize that most of these girls are being forced into the cult against their will, and sometimes they are even forced by being twisted into not being supported by their parents. So it is very important to have continued conversations between the community, the government structures that are within Migori County, and more so Kuria East and Kuria West sub-counties.